So, ihr Lieben, entschuldigt bitte die kurze Verspätung. Ich hatte hier irgendwie ein paar technische Probleme. YouTube lädt einfach nicht oder beziehungsweise so voll langsam. Deswegen habe ich alles einfach nochmal neu gestartet, damit wir hier auch wirklich ganz entspannt uns die Pressekonferenz von Jerome Powell angucken können. Und wie erwartet, die Fed hat eine weitere Zinspause eingelegt. Nichtsdestotrotz ist das jetzt hier kein Grund, Juhu zu schreien, denn ich gehe davon aus, dass der Markt das schon längst eingepreist hat, denn wie wir vorher vielleicht auch in dem Fed Watch Tool erkennen konnten, hat der Großteil der Fed Funds Trader schon damit gerechnet, dass die Fed eine Pause einrichten wird in dem Fall. Was mir allerdings bei dem Statement, was sie herausgebracht haben, nicht so gut gefallen hat, das zeige ich euch auch gleich im Vorfeld, würde ich euch jetzt schon mal bitten, dass ihr einmal kräftig den Like-Button hittet, damit YouTube erkennt, dass wir hier live sind und uns wichtige Dinge anschauen und wir Informationen teilen, die für alle relevant sind. Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt hier darauf angewiesen sind, dass Jerome Powell uns ein paar Informationen bezüglich der zukünftigen Herangehensweise gibt und vielleicht so ein bisschen was auch durchsickern lässt. Denn am Ende des Tages, wir gehen da gleich mal rein im Statement, gerade der erste Absatz sagt eigentlich schon komplett aus, warum ich hier ja nicht unbedingt Blumen sehe, wenn ich mir das angucke und mich nicht unbedingt freue, dass wir jetzt hier vielleicht den größten Run aller Zeiten jetzt zum Jahresende bekommen. Es bleibt alles immer noch sehr auf dem dünnem Eis, muss man sagen. Und ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass hier ein paar Informationen in der Pressekonferenz und danach durch das Q&A kommen. Und ich mache mir dann natürlich wieder ein paar Notizen, teile sie mit euch bei Dingen, die ich wichtig finde und relevant finde. Und am Ende könnt ihr gerne auch nochmal Fragen stellen. Und ich gehe dann nochmal auf ein paar chartthematischen Sachen ein, über die ich auch schon vor ein paar Monaten gesprochen habe, wie ich mich jetzt in Bezug auf dieses Jahr verhalte. Und das habe ich dann auch tatsächlich so umgesetzt. Da gehen wir auch nochmal rein. Und ich glaube, die heutige Pressekonferenz ja, bedeutet im Grunde Hü oder Hot. Ja, also mit der Pressekonferenz wird das Jahresendgeschäft eingeleitet. Und es wird sich zeigen, ob wir einen Bullrun bekommen, jetzt nochmal, ja, eine schöne Jahresendrallye bekommen oder vielleicht einfach nochmal Kopfschmerzen, genauso wie im letzten Jahr. Gebt mir mal kurzes Feedback bitte, ob ihr mich gut verstehen könnt. Ich habe jetzt hier schon eine ganze Weile gequatscht, was natürlich sehr schlau ist. Ich hoffe, man konnte mich hören. Und wenn dem so ist, tickert gerne hier auch eure Gedanken in die Chatbox rein. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal weiter unterstützt, wenn ihr hier noch nicht abonniert seid. Abonniert gerne, es kostet nichts, vielleicht ein paar Sekunden, ja, um auf den Like-Button zu klicken und den Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr Fragen habt, ja, dann stellt sie gerne auch erst am Ende dieser ganzen Show. Dann habe ich auch einen Kopf dafür. Und ja, wenn jetzt die Pressekonferenz startet, würde ich mich freuen, wenn wir hier nochmal einen kleinen Soundcheck machen, denn ich habe jetzt hier, wie ihr seht, Kopfhörer da. Und ich hoffe, dass der Ton trotzdem bei euch ankommt. Und das testen wir einmal. Wenn dem nicht so ist, dann muss ich mein Mikro wieder komplett runterfahren, damit da hier keine Rückkopplung stattfindet. Aber das testen wir gleich einfach mal. So, wir werfen jetzt einen ganz kurzen Blick einmal in das Statement, was herausgegeben worden ist. Und wir können hier einfach direkt den ersten Absatz schon nehmen. Denn das verheißt ehrlich gesagt einfach nichts Gutes. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Fed hier noch extrem viel Spielraum hat. Ja. So, aktuelle Indikatoren deuten darauf hin, dass die Wirtschaftstätigkeit im dritten Quartal kräftig expandierte. Ja. Also da ist nichts mit Wirtschaftskraftverlust, ja, BIP sinken oder sonst irgendwas. Ja. Die Wirtschaft ist stark, das ist nicht gut. Die Beschäftigungszuwächse haben sich seit Anfang des Jahres abgeschwächt, sind aber weiterhin stark und die Arbeitslosenquote ist weiterhin niedrig. Richtig. Die Inflation bleibt erhöht. Ihr seht hier alleine in dem ersten Absatz, dass das nicht unbedingt positiv klingt, ja, weil auf der einen Seite suggeriert dieser erste Absatz schon, dass die Fed, wenn es der Wirtschaft gut geht, ja noch Luft nach oben hat, hier noch die ein oder andere Maßnahme zu ergreifen, gerade wenn es ums Thema Zinserhöhung geht, was nicht gut ist natürlich, gerade für Risikoassets wie Aktien und Kryptowährungen. Des Weiteren haben wir hier den nächsten Punkt, über den wir auch schon die ganze Zeit sprechen. Es ist in dem Fall der Arbeitsmarkt, der immer noch sehr stark ist und die YOLs, die heute herausgegeben worden sind, zeigen das auch, dass da immer noch eine Disbalance herrscht. Ja?
Und die Disbalance zwischen Angebot und Nachfrage ist halt gerade sehr immens. Ja? Es sind viel zu viele offene Stellen, die nicht besetzt werden können und gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote niedrig. Das suggeriert natürlich der FED, dass sie hier noch ein bisschen was tun müssen. Und wenn sie gleichzeitig sagen, dass die Inflation immer noch erhöht ist, dann ist das auch nicht gut, logischerweise. Ja? So, wenn wir hier weiter gucken, dann ist das, was wir uns gedacht haben, natürlich hier auch eingetroffen, dass eine Zinspause eingelegt worden ist. Weiterhin, was natürlich für so Assets wie Krypto und Aktien wichtig ist, ist, dass Liquidität in den Markt gepumpt wird. Ja? Und die Fed sagt hier auch ganz klar, dass sie weiterhin das Quantitative Tightening, also weil das Balance Sheet weiterhin schrumpfen, die Bestände der Staatsanleihen, Agency Debt sowie Agency Mortgage-Backed Securities weiterhin reduzieren wird. So, jetzt gucken wir mal, was sagt die Uhr. Es ist 30, jetzt müsste es ja eigentlich gleich losgehen. Ja, ist immer noch Musik. Genau, also das sind erstmal so Sachen, wo ich mir denke, ja, Informationen, ja, das ist jetzt nicht sonderlich förderlich für den Aktienmarkt und für den Kryptomarkt, aber lass uns da jetzt vielleicht einfach mal den Fokus darauf legen, was Jerome Powell zu sagen hat. Ich sehe die Kamera, das Bild ist jetzt umgeschwenkt vom Screen auf den Saal. Warte, jetzt gehen wir mal ganz kurz in den Wechsel. So. Ja, das ist jetzt der falsche. Eine Sekunde. So, doch, nee, ist richtig. So, jetzt gebt mir mal kurz ein Feedback bitte, ob ihr gleich was hören könnt und ob es mit dem Ton alles so passt, wie es passen soll. Good afternoon, everyone. Welcome. My colleagues and I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We understand the hardship that high inflation is causing, and we remain strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Since early last year, the FOMC has significantly tightened the stance of monetary policy. We have raised our policy interest rate by 5.25 percentage points and have continued to reduce our securities holdings at a brisk pace. The stance of policy is restrictive, meaning that tight policy is putting downward pressure on economic activity and inflation, and the full effects of our tightening have yet to be felt. Today, we decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Given how far we have come, along with the uncertainties and risks we face, the committee is proceeding carefully. We will make decisions about the extent of additional policy firming and how long policy will remain restrictive based on the totality of the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a strong pace and well above earlier expectations. In the third quarter, real GDP is estimated to have risen an outsized annual rate of 4.9%, boosted by a surge in consumer spending. After picking up somewhat over the summer, activity in the housing sector has flattened out and remains well below levels of a year ago, largely reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates also appear to be weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 266,000 jobs per month, a strong pace that is nevertheless below that seen earlier in the year. The unemployment rate remains low at 3.8%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up since late last year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has rebounded to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has shown some signs of easing, and job vacancies have declined so far this year. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers.
Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Total PCE prices rose 3.4% over the 12 months ending in September. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 3.7%. Inflation has moderated since the middle of last year, and readings over the summer were quite favorable. But a few months of good data are only the beginning of what it will take to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. The process of getting inflation sustainably down to 2% has a long way to go. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we have decreased our securities holdings by more than $1 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25% to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation sustainably down to 2% over time, and to keeping policy restrictive until we are confident that inflation is on a path to that objective. We are attentive to recent data showing the resilience of economic growth and demand for labor. Evidence of growth persistently above potential, or that tightness in the labor market is no longer easing, could put further progress on inflation at risk and could warrant further tightening of monetary policy. Financial conditions have tightened significantly in recent months, driven by higher, longer-term bond yields, among other factors. Because persistent changes in financial conditions can have implications for the path of monetary policy, we monitor financial developments closely. In light of the uncertainties and risks and how far we have come, the committee is proceeding carefully. We will continue to make our decisions meeting by meeting based on the totality of the incoming data and their implications for the outlook and for economic activity and inflation, as well as the balance of risks. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a period of below potential growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Let's go to Howard. Howard Schneider with Reuters. Thank you, Chair Powell, for doing this. To what you referenced the rise in long-term bond yields, to what degree did that supplant action by the Fed at this meeting? Thanks for your question. So I'll talk about bond yields, but I want to take a second and just sort of set the broader context in which we're looking at that. So if you look at the situation, let's look at the economy first. Inflation has been coming down, but it's still running well above our 2% target. The labor market has been rebalancing, but it's still very tight by many measures. GDP growth has been strong,
although many forecasters are forecasting, and they have been forecasting, that it will slow. As for the committee, we are committed to achieving a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. And we're not confident yet that we have achieved such a stance. So that is the broader context into which the strong economy and all the things I said, that's the context in which we're looking at this question of rates. So obviously we're monitoring, we're attentive to the increase in longer-term yields, and which have contributed to a tightening of broader financial conditions since the summer. As I mentioned, persistent changes in broader financial conditions can have implications for the path of monetary policy. In this case, the tighter financial conditions we're seeing from higher long-term rates, but also from other sources like the stronger dollar and lower equity prices, could matter for future rate decisions as long as two conditions are satisfied. The first is that the tighter conditions would need to be persistent, and that is something that remains to be seen. But that's critical. Things are fluctuating back and forth. That's not what we're looking for. With financial conditions, we're looking for persistent changes that are material. The second thing is that the longer-term rates that have moved up, they can't simply be a reflection of expected policy moves from us. That we would then, that if we didn't follow through on them, then the rates would come back down. So, and I would say on that, it does not appear that an expectation of higher near-term policy rates is causing the increase in longer-term rates. So, in the meantime, though, perhaps the most important thing is that these higher Treasury yields are showing through to higher borrowing costs for households and businesses, and those higher costs are going to weigh on economic activity to the extent this tightening persists. And the mind's eye goes to the 8%, near 8% mortgage rate, which could have pretty significant effect on housing. So that's how I would answer your question. Just as a quick follow-on to be clear on this, in your opening statement and just now, you seem to imply that you are not yet confident that financial conditions are restrictive enough to finish the fight. Is that true? Yes, that's exactly right. To say it a different way, we haven't made any decisions about future meetings. We have not made a determination, and we're not, I will say that we're not confident at this time that we've reached such a stance. We're not confident that we haven't, but we're not confident that we have. And that is the way we're going to be going into these future meetings, is to be, just determining the extent of any additional further policy tightening that may be appropriate to return inflation to 2% over time. Hi, Chair Powell. Thank you so much for taking our questions. I wonder, if you don't raise interest rates in December, would the presumption be that at that point that we should expect that rates are at their peak, or is there a possibility of restarting rate increases next year? And are there any costs to taking a more extended pause? So let me start by saying we haven't made a decision about September. You're asking a hypothetical there, but we're going into this December meeting. We'll get, as you know, 2 more inflation readings, 2 more labor market readings, some data on economic activity, and so we'll be taking, and also the broader situation, the broader financial conditions situation, and the broader world situation. We'll be looking at all those things as we make a decision in December. We haven't made that decision. I would say, though, that the idea that the idea that you would be difficult to raise again after stopping for a meeting or two is just not right. I mean, the committee will always do what it thinks is appropriate at the time. And again, we haven't made any decisions at all about December. We didn't talk about making a decision in December today. Really, it was a decision for this meeting and understanding broader things. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, did the Fed staff put a recession back into the baseline forecast in the materials for today's meeting? And how much does this tightening in financial conditions substitute for rate hikes if the tightening is persistent? You had said it was worth maybe a quarter point when we had the bank failures in the spring. What is it here on something that's presumably more straightforward and more familiar to simulate? So I guess I don't want to answer your question about the recession, but the answer is no. I think I have to answer it since we did publicly say in the minutes. You'll know anyway in the minutes. The staff did not put a recession back in. I mean, it would be hard to see how you would do that if you look at the
look at the activity we've seen recently, which is not really indicative of a recession in the near term. In terms of how to think about translation into rate hikes, I think it's just too early to be doing that. And the main reason is we just don't know how persistent this will be. You can see how volatile it is. Different kinds of news will affect the level of rates. And I think any kind of an estimate that was, precise would hang out there and have a great chance of looking wrong very quickly. So I think what we can say is that financial conditions have clearly tightened, and you can see that in the rates that consumers and households and businesses are paying now. And over time, that will have an effect. We just don't know how persistent it's going to be, and it's tough to try to translate that in a way that I'd be comfortable communicating into how many rate hikes that is. If I could follow up, I guess what makes you confident that tighter financial conditions will slow above trend growth when 500 basis points of rate hikes, QT, and a minor banking crisis have not thus far? Well, that's the way our policy works is, and sometimes it works with lags, of course, which can be long and variable. But ultimately, if you raise raise interest rates, you do see those effects, and you see those effects in the economy now. You see what's happening in the housing market. You're seeing that now. You'll see. If you look at surveys of people, it's not a good time, they think, to buy durable goods of various kinds because rates are so high now. I mentioned again, we're getting reports from housing that the effects of this could be quite significant. But you're right. This has been a resilient economy, and it's, I think, been surprising in its resilience. And there are a number of possible reasons why that may be. Our job is to achieve maximum employment and price stability, and so we take the economy as it comes. It has been resilient, so we take it as it is. Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. In terms of the thresholds that you've laid out of what could warrant further tightening, the additional evidence of persistently above trend growth or some kind of reversal in the recent easing of labor market tightness, that seems to suggest something more powerful than just one more quarter point rate hike would be necessary. And I'm just curious if that's how the committee sees it. So we've identified those factors. Those are not meant to be the only factors or a specific test that we're going to be applying with some metrics behind it. Really, we're going to be looking at the broader picture. And what's happening with our progress toward the 2% inflation goal. Is the labor market continuing to broadly cool off and achieve a better balance? We'll be looking at that. Growth, we look at growth insofar as it has implications for our two mandate goals. We look at that. And we look at broader financial conditions. So we'll be looking at all of those things as we reach a judgment, whether we need to further tighten policy. And if we do reach that judgment, then we will further tighten policy. Okay. And just in terms of the tightening of financial conditions, if that is having some kind of offsetting effect in terms of the need to potentially, again, raise rates, what then is the potential impact on the trajectory of rate cuts? Could we see those maybe pulled forward or have to see more than what the September SEP indicated? So the fact is the committee is not thinking about rate cuts right now at all. We're not talking about rate cuts. We're still very focused on the first question, which is have we achieved a stance of monetary policy that's sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time, sustainably? That is the question we're focusing on. The next question, as you know, will be for how long will we remain restrictive? Will policy remain restrictive? And what we said there is that we'll keep policy restrictive until we're confident that inflation is on a sustainable path down to 2%. That'll be the next question. But honestly, right now, we're really tightly focused on the first question. The question of rates cuts just doesn't come up because I think it's so important to get that first question, as close to right as you can. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, I guess I had assumed that there was a tightening bias in the committee. You say in the statement you're looking to assess the appropriate stance of monetary policy, the extent to which you may need to hike additionally. You didn't say earlier that you were sufficiently restrictive. There were forecasts for 2 rate hikes among most members of the committee. But then you just said that, we haven't made a determination. Would you say the bias right now is neutral, that there is no disposition to hike again, and that the committee largely has moved off of this forecast for 2 hikes? We're
one additional hike I think you're this talking year? about one additional. Yeah, No, I wouldn't say that at all. I would say, I mean, the language, looking at it here, in determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation 2% over time, that's the question we're asking. So is it right to think of that as a hiking bias is still in the committee here? We haven't used that term, but it's fair to say that's the question we're asking is, should we hike more? It's not, and that is the question, and you're right that in September we wrote down one additional rate hike, but, and we'll write down another forecast, as you know, in December. Chris. Thank you. Chris Rugaber at Associated Press. Well, since the last meeting, the auto workers' strike has finished. Oil prices have leveled off. And yet, on the other hand, you have the outbreak of war between Israel and Hamas. How do you see all those factors taken together affecting the economy going forward? How are you thinking about those? So there are significant issues out there. As you point out, global geopolitical tensions are certainly elevated, and that goes for the war in Ukraine. It goes for the war between Israel and Hamas. We're monitoring that. Our job is to monitor those things for their economic implications. So the UAW strike, as you point out, appears to be coming to an end. Oil prices have flattened out. They haven't gone down, but I guess they've gone down a little bit from their earlier peak. Another one is the possibility of government shutdown. We don't know about that one. So there's plenty of risk out there. But I would go back to the bigger picture from our standpoint is we've got a very strong economy, strong labor market, making progress on the labor market, making progress on inflation, and we're very focused on getting confident that we have achieved a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive. That's really our focus. Great. And just one quick thing. You, last month, had gone to York, Pennsylvania, where you talked to last month, where you talked to a lot of small business owners. Just curious, what sentiments did you hear from them, or what did you picked up on, and was there anything that surprised you the most in terms of what they talked about? I wouldn't say I was terribly surprised. I was very impressed by York as a town with a real strategy, and I would say it's very impressive what the people there have put together in the face of some difficult longer run trends about offshoring of manufacturing and that kind of thing. They've done a great job as a city, I think. What you hear is consistent there, which is people are really suffering under high inflation. You were there. We talked to some people who, were feeling that in their businesses, and other people who were feeling it in their home lives as well. It's painful for people, particularly people who don't have a lot of extra financial resources, who are spending most of their income on the essentials of life. So we know that wasn't new, but that did come through very clearly in the conversations we had in New York. And I walked away from that even, just thinking that we really the best thing we can do for the U.S. is to restore price stability. Fully restore price stability and not fail in that task, and do it as quickly as possible, but also with the least damage we can. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. You've spoken before about the pain that would likely be coming for the economy in order to get inflation down. But since the economy has not responded to rate hikes in ways that would normally be expected, have you changed your views on that at all, on how necessary or inevitable that kind of pain would be, say, for the labor market or overall growth? Well, I think everyone has been very gratified to see that we've been able to achieve, pretty significant progress on inflation without seeing the kind of increase in unemployment that has been very typical of rate hiking cycles like this one. So that's a historically unusual and very welcome result. And the same is true of growth. We've been saying that we need to see below potential growth, and growth has been strong, but yet we're still seeing this. I still believe, and my colleagues, for the most part, I think still believe that it is likely to be true. It is still likely to be true, not a certainty, but likely that we will need to see some slower growth and some softening in the labor market conditions to get to fully restore price stability.
So, but it's only a good thing that we haven't seen it, and I think we know why. Since we lifted off, we have understood that there are really two processes at work here. One of which is the unwinding of the distortions to both supply and demand from the pandemic and the response to the pandemic, and the other is restrictive monetary policy, which is moderating demand and giving the supply side time to recover, time and space to recover. So you see those two forces now working together to bring down inflation. But it's that first one can bring down inflation without the need for higher unemployment or slower growth. It's supply side improvements like shortages and bottlenecks and that kind of thing going away. It's getting a significant increase in the size of the labor market now, both from labor force participation and from immigration. That's a big supply side, gain that is really helping the economy, and it's part of why GDP is so high, is because we're getting that supply. So we welcome that, but I think those things will run their course, and we're probably still going to be left, we think, and I think, we'll still be left with some ground to cover to get back to full price stability, and that's where monetary policy and what we do with demand is still going to be important. I'm curious against that backdrop, if you've gotten any clarity on lags, if you have an economy that's been so resilient to high rate increases, does that suggest to you that there isn't necessarily this huge wave of tightening that's still coming through the pipeline and that it may have already come into effect? I continue to think it's very hard to say. So it's been 1 year at this meeting. 1 year ago, this was the fourth of our 75 basis points hikes. So that's a full year since then. I think we are seeing the effects of all the hiking we did last year, and this year we're seeing it. It's very hard to know exactly what that might be. But you can, for example, an example of where you wouldn't have felt this yet is debt that had been termed out. But it's going to come due and have to get rolled over next year or the year after. So, and there are little things like that where the effects are just taking time to get into the economy. So I think we have to make monetary policy under great uncertainty about how long the lags are. I think trying to get a clear answer and say, I'm just going to assume this, is really not a good way to do it. And this is one of the reasons why we have slowed the process down this year, was to give monetary policy time to get into the economy. And it takes time, we know that, and you can't rush it. So slowing down is giving us, I think, a better sense of how much more we need to do if we need to do more. Michael McKee from Bloomberg Television and Radio. I'm trying to connect the dots here. One quick clarification I want to ask about Rachel's question is, you said you need slower growth. You had always said before a period of lower than trend growth. Has that changed? And two, it sounds to me like you're basically saying here that the dot plot's out the window, that every meeting is live with the possibility of a rate increase for right now. It doesn't matter about the turn of the year, and that there's not an objective way to determine whether or not you've got enough tightening in the system. It's just going to be a subjective judgment meeting by meeting. Well, so let's talk about the dot plot first. So the dot plot is a picture in time of what the people in the committee thinks is likely to be appropriate monetary policy in light of their own personal economic forecast. In principle, when things change, that's not like a plan that anybody's agreed to or that we will do. That's a forecast that would change, for example. I mean, many things could change that would cause people to say, I wouldn't write down that dot, 6 weeks later. Think of the number of things that could change your mind on that. So I think the efficacy of the dot plot probably decays over the 3-month period between that meeting and the next meeting. But nonetheless, it's out there, and we do personally update our forecast, but we don't formally update the dot plot. So, I think we try to be as transparent as we can about the way we're thinking about these things. We're laying out there our thinking, and as we approach the meeting, we'll all be, my colleagues and I will be talking about how we're processing that data. In terms of, we're not really changing the way, in terms of growth, what I said was below potential. So what you have here recently is growth that is potential growth is elevated for a year or two right now
over its trend level. So the right way to think about it is what's potential growth this year. People think trend growth over a long period of time is a little bit less than 2%, or I would say just around 2%. But what we've had is with the improvement in the size of the labor force, as I mentioned, through both participation and immigration, and with the better functioning in the labor market, and with the unwinding of the supply chain and shortages and those kinds of things, you're seeing actually elevated potential growth. There's catch-up growth that can happen in potential, and that means that if you could be growing at 2% this year and still be growing below the increase in the potential output of the economy. I hope that's clear. That's really what's going on. That's why I would say it as below potential. But if you could clarify what I asked about the meeting by meeting, are we essentially now supposed to assume that it's a meeting by meeting, live meeting with a chance of a rate increase that will be decided on subjective criteria rather than objective at each meeting? I mean, I don't know that I want to just accept anybody's characterization of it. I'll tell you how we're doing this. So we're going meeting by meeting. We're asking ourselves whether we've achieved a stance of policy that is sufficiently restrictive to bring inflation down to 2% over time. That's the question we're asking. We're looking at the full range of economic data, including financial conditions and all of those things that we look at. And then we've come very far with this rate hiking cycle, very far. And you saw the spread at the September meeting of, it's a relatively small spread of people think one or two additional hikes. So you're close to the end of the cycle. That was an impression a belief as of September. It's not a promise or a plan of the future. And so we're going into these meetings one by one. We're looking at the data. As I mentioned, we're also, we're being careful. We're proceeding carefully because we can proceed carefully at this time. Monetary policy is restrictive. We see its effects, particularly in interest-sensitive spending and other channels. So that's how I think about it. Neil. Thanks. Hi, Chair Powell. Neil Irwin with Axios. In light of the run-up in long-term yields we've seen the last several weeks, have you given any consideration to the pace of your asset runoff program? And if there were a judgment that the higher term premium was endangering the dual mandate goals, would that be reason to think about slowing or suspending QT, or should we think of that as more of a technical question around reserves? So, committee is not considering changing the pace of balance sheet runoff. It's not something we're talking about or considering. And I know there are many candidate explanations for why rates have been going up. And QT is certainly on that list. It may be playing a relatively small effect, although I would say at $3.3 trillion in reserves, it's not. I think it's hard to make a case that reserves are even close to scarce at this point. So that's not something that we're looking at right now. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. I wanted to ask about the Basel III endgame capital proposal. You've gotten a lot of pushback from people on different aspects of the proposal, and you yourself expressed some reservations. And I'm just curious, could you accept finalizing that proposal without significant changes? So that proposal is out for comment, and we expect a lot of comment. We won't get those comments until the end of, until well into next year. We've extended the deadline. And we'll take them seriously. We'll read them. I'll say what I do expect is that we will come to, we're a consensus-driven organization, we'll come to a package that has broad support on the board. So does broad support mean more support than the proposal had? It means broad support. Janelle Marte with Bloomberg. So in addition to persistence, when you look at long-term treasury yields, what else are you watching to evaluate how those tighter financial conditions are hitting the economy, and if it will lessen the need for further tightening? Also, do you think that those higher yields could affect banking stress? So what do we look at? We look at a very wide range of financial conditions. And in fact, as you'll know, different organizations publish different financial conditions indexes, which can have 7 or 8 variables, or they can have 100 variables. So there's a very rich environment, and we tend to look at a few of them
I'm not going to give you the names, but they're a few of the common ones that people look at. And so they're looking at things like the level of the dollar, the level of equity prices, the level of rates, the credit spreads. Sometimes they're pulling in credit availability and things like that. So it isn't any one thing. We would never look at, for example, long-term Treasury rates in isolation, nor will we ignore them. But we would look at them as part of a broader picture. And they do play a role, of course, in many of the major standard financial condition indexes. Your second question was? On the banking stress. Banking stress. So it's something we're watching. As you know, we did have, there were issues with interest rate risk and also, funding uninsured deposits in the things we went through in March and thereafter. And so we've been working a lot with financial institutions to make sure that they have good funding plans and that they have a plan for how to deal with the kind of portfolio unrealized losses that they have. We do think the banking system is quite resilient. We had a handful of bank failures, but so that's what we're out there doing, and we don't have any reason to think that these rate hikes are materially changing that picture, which is one of a strong banking system and one where there's a strong focus by banks and by supervisors on liquidity, on funding, and those sorts of things. Thanks, Mr. Chairman. Scott Horsley from NPR. Last week, you and your colleagues put forward a proposal to lower the cap on debit card swipe fees for comment. Could you just talk a little about the considerations there, what it would mean for merchants, for banks, for consumers, and also just what y'all are seeing in terms of the use of both debit and credit cards in the payment system? So you're right. We put a proposal out for comment is what we did. And this is a job that Congress assigned us, as you of course know, in Dodd-Frank, and all we can really do is faithfully implement the statute. That's all we're trying to do. What else can we really do? It's a 90-day comment period. We typically don't comment on these things once they're out for comment, and we do hope that stakeholders, and we know that they will use this opportunity to express their views. They haven't been shy about that. So that's critical, and that's what I can say about that now. Thank you. Thanks, Chair. Edward Lawrence with Fox Business. So over the last 3 months, the year-over-year PCE inflation was at 3.4%, core well over 3%. You've said in the past 2% remains the Federal Reserve target, but with no rate increase today, how long would you be okay then with a 3% or 3% plus overall inflation? The progress is probably going to come in lumps and be bumpy, but we're making progress. I think the core PCE came down by almost 60 basis points in the third quarter. So the best thing I could point to would be the September SEP, where the expectation was that inflation by the end of next year on a 12-month trailing basis would be well into the twos, and the year after that further into the twos. So that's if you look historically, that's sort of consistent with the way inflation comes down. It does take some time, and as you get further and further from those highs, it may actually take longer time. But the good news is we're making progress, and monetary policy is restrictive, and we feel like we're on a path to make more progress, and it's essential that we do. Well, you've said in the past that doing too little on interest rates could take years to fix, but the cost of doing too much could be easily fixed. How robust was the debate about this pause on the doing too little side? That's always the question we're asking ourselves, and we know that if we fail to restore price stability, the risk is that expectations of higher inflation get entrenched in the economy, and we know that that's really bad for people. Inflation will be both higher and more volatile. That's a prescription for misery, and so we're really committed to not letting that happen. For the first year or so of our tightening cycle, the risk was all on the side of not doing enough. We've come far enough that the risks have gotten more two-sided. You can't identify that with a lot of precision, but it does feel like the risks are more two-sided now. But we're committed to getting inflation back down to our target over time, and we will. Simon.
Simon Rabinovich with The Economist. Quick follow-up to the question about banking stresses. You talked about how the banking system is resilient. Of course, part of the resilience of the past year stems from the bank term funding program that you launched in March. Given that bond prices have not recovered, that unrealized losses are probably mounting, how likely is it that you might have to extend that program in March next year? Good question. We haven't really been thinking about that yet. It's November 1, and that's a decision we'll be making in the first quarter of next year. Okay. Sorry, quick separate question about inflation expectations. The Michigan Sentiment Survey showed a big jump in 1 year ahead inflation expectations last month from 3.2 to 4.2. Last year, you said that particular survey was a really decisive factor in one of your rate hike decisions. If it stays elevated next time around, how big of an input will that be into your December thinking? Yeah, we look at a range of things. I think the UM thing got blown out of proportion a little bit. It was actually a preliminary estimate that got revised away, and I said it was preliminary in that, but that didn't get picked up. So we look at many things, and so really look across the broad array of surveys and also market-based estimates, and we do that really carefully at every meeting and between meetings. And it's just clear that inflation expectations are in a good place. The public does believe that inflation will get back down to 2% over time, and it will. They're right. So, and there's no real crack in that armor. You can always find one reading that is a little bit out of whack, but honestly, the bulk of them are just very clear that the public believes that inflation will come down, and that's, of course, we believe that's critical in winning the battle. Hi, Chair Powell. Megan Casella with Barron's. Thanks for taking our questions. I wanted to see if you could talk about the neutral rate. You mentioned today that you're still debating whether rates are sufficiently restrictive, and you've recently said that evidence is suggesting policy is not too tight right now. So I was curious if you could elaborate on that at all and whether that means the neutral rate, in your view, has risen. Yeah. So first thing to say is that it's very important. It's a very important variable in the way we think about monetary policy, but you can't identify it with any precision in real time, and we know that. So you have to just take that. You have to take your estimate of it with a grain of salt. What we know now is, within a range of estimates of the neutral rate, policy is restrictive, and it's therefore putting downward pressure on economic activity, hiring, and inflation. So we do talk about this. There's not any debate or attempt to sort of agree as a group on whether our star has moved or not. Some people think it has. Some people haven't said that don't think it has. Ultimately, it's unknowable, and so really, again, what we're focused on is looking at the data and giving ourselves a little more time now to look carefully at the data by being careful in our moves. Does it feel like monetary policy is restrictive enough to bring inflation down to 2% over time? That's the question we're asking ourselves. I think years from now, economists will be revising their estimates of R star as it existed on November 1, 2023. We can't really wait for that in making policy. We have to we have to have those models and look at them and think about them, but ultimately we've got to look at the effects that policy is having, accounting for the lags, which makes it difficult. If I could follow up on a wages point earlier, you talked about the inflation outlook, but I'm curious if you have any concerns whether wage inflation at its current level could risk pushing up overall inflation or reacceleration. So if you look at the broad range of wages, wage increases have really come down significantly over the course of the last 18 months to a level where they're substantially closer to that level that would be consistent with 2% inflation over time, making standard assumptions about productivity over time. So it's much closer than it was. And that's true of the ECI, which is the one that we got this week. It's true of average hourly earnings and compensation per hour too. So, and all of them are kind of saying that, which is great. And you have to look at a group of them because any one of them can be idiosyncratic in any given reading. So that's what you see.
And so what you saw with the ECI reading was, if you look back a couple, comes out 4 times a year. If you look back a couple of quarters, you'll see it was much higher, and then it came down substantially in June. And then the September reading was more or less at the same level as the June reading. So in a way, it's just validating that decline. And it was very close to our expectations internally, too. So I think we feel good about that. Also, I would say it isn't, in my thinking, it's not the case that wages have been the principal driver of inflation. So far, although I do think it's fair to say that as we go forward, as monetary policy becomes more important relative to the supply side issues I talked about and the unwinding of the pandemic effects, it may be that the labor market becomes more important over time too. Hi, Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. Chair Powell, are you now as concerned about overshooting and raising interest rates too much as you are about getting inflation down to the 2% target? So as I mentioned, I think for much of the last year and a half, the concern was not doing too much, not doing enough. It was not getting rates high enough in time to avoid having inflation expectations, higher inflation expectations become entrenched. So that was the concern. I think we've reached now more than 18 months into this. You can see by the fact that we have slowed down, although that we're still trying to gain confidence in what the appropriate stance is. But you can see that we think, and I think, that the risks are getting more balanced. I'll just say that they're getting more balanced. The risk of doing too much versus the risk of doing too little are getting more closer to balance, because policy is I think clearly restrictive at 5.25% to 5.5%. That range, if you take off a mainstream estimate of the expected inflation, take 1 year inflation, you're going to see a real policy rate that is well above mainstream estimates of a neutral policy rate. Now that's arithmetic. It doesn't really, what the proof is really in how the economy reacts. But I would say that we're in a place where those risks are getting closer to being in balance. And you said the proof is how the economy reacts. What are you looking at to be sure you're not overshooting? Well, I think what we're looking at is, is inflation still broadly cooling? Is it sort of validating the path we saw over the summer, where inflation was clearly cooling and coming down? Now, we've seen periods like that before, and there hasn't been follow through. The data have bounced back. So what are we seeing? Are we seeing, is inflation still coming down? So that's the first thing. Second thing is, in the labor market, what we've seen is a very positive rebalancing of supply and demand, partly through just much more supply coming online, and with labor demand still clearly remaining very strong. When you have the kind of job growth we've had over the last quarter, it's still very strong demand. So, and you see wage increases coming down, as we discussed, but coming down, in a kind of gradual way. I think that's what we want to see, that whole set of processes continue. Brian Mena, CNN. Do you think that has been any structural change in either consumption or in the job market that's pushing up consumption? You obviously saw the third quarter GDP figures, which were strong, and some economists have expected revenge spending to have fizzled out by now. So I'm kind of wondering if there's been any structural change in consumption. I wouldn't say there's been a structural change in consumption. I would say it's certainly been strong. And so a couple of things. We may have underestimated the balance sheet strength of households and small businesses, and that may be part of it. There may be, we've been, like everyone else, trying to estimate the amount of savings that households have from the pandemic when they couldn't spend on services really at all, or in-person services. And, there can still be more of that than we think, although at a certain point we're going to be getting back to pre-pandemic levels of savings. We may not be there yet. So clearly people are still spending. The dynamic has been
really strong job creation with now wages that are higher than inflation in the aggregate anyway. And that raises real disposable income, and that raises spending, which continues to drive more hiring. And so you've had a really, that whole dynamic has been, and also at the same time, the pandemic effects are wearing off so that goods availability, automobile availability is better, or was better. I think it still is. And from a business standpoint, there are more people to hire, and there's more labor supply. So the whole thing has led to more growth, more spending, and that kind of thing. And it's been good. And the thing is, we've been achieving progress on inflation in the middle of this. So it's been a dynamic. The question is, how long can that continue? And I just think the existence of this second set of factors at this time, which is the unwinding of the pandemic effects, that's what makes this cycle unique, I think. And we're still learning. Took longer for that process to begin than we thought, and we're still learning about how it plays out. That's all we can do. So to Daniel for the last question. Thank you, Chair Powell. Daniel Avis from Agence France Presse. Just a quick question following up on an earlier one. With regards to the Israel-Hamas conflict, the Fed's financial stability report said that Israel-Hamas conflict and the conflict in Ukraine pose important risks to global economic activity, including the possibility of sustained disruptions to regional trade in food, energy, and other commodities. You've had organizations like the World Bank warning of a possible surge in oil prices if the war spreads to other countries in the region. I'm just wondering how the Fed is monitoring these developments in the Middle East. You mentioned they are, and just what the potential economic impact could be if the conflict does spread to other countries in the region. Thank you. I wouldn't want to speculate too much, but I'll just say, so, really the question there is, does the war spread more widely, and does it start to do things like affect oil prices in particular, since this is the Middle East we're talking about? The price of oil has really not reacted very much so far to this. As the Fed, as the Federal Open Market Committee, our job is really to understand the economy and the economic effects. And it isn't clear at this point that the conflict in the Middle East is on track to have significant economic effects. That doesn't mean it isn't incredibly important and something for people to take really important notice of, but it may or may not turn out to be something that matters for the Federal Open Market Committee as an economic body. But what the Financial Stability Report does is it calls out risks, and that's what it's doing, is calling out a risk of that. And the war in Ukraine, the same. War in Ukraine, did have immediately very significant macroeconomic implications because of the connection to commodities. So, thank you. Thank you. Thanks very much. So, Freunde. Gib mir mal kurz ein Feedback, ob ihr mich verstehen könnt. Ich habe im Chat verfolgen können, dass der ein oder andere sich das Spektakel zum Spiel gemacht hat. Ich spreche da von STS. Und mein Lieber, das heißt nicht Labor Market, ja, sondern Labor Market. Also nicht mit V, sondern mit B und mit A. Labor, ja, nicht Labor. Aber schön, dass ihr euch das ein bisschen auch entspannt machen konntet. Ja, also am Ende muss ich sagen, ich bin nicht wirklich zufrieden, auch wenn die Zinspause ja erstmal nichts Negatives ist. Fakt ist, ich gehe gleich mal meine Notizen mit euch durch. Da sind so ein paar Sachen gesagt worden, auch von Seiten von Jerome Powell, die einfach diese Unsicherheit, die natürlich auch von der Fed in den Markt kommuniziert wird, einfach nicht locker macht. Ja? Also da sagte halt auch ein Reporter, ja, man kann im Grunde ja, egal wie wir es jetzt hier drehen oder wenden, immer mit einer Zinserhöhung rechnen, ja, wenn es danach geht. Aber da gehen wir gleich mal darauf ein. Ich würde euch bitten, dass ihr jetzt einmal gemeinsam hier nochmal den Like-Button penetriert und hier gerne kurz mal euren Eindruck, ja,
euer Gefühl hier in den Chat schreibt, gerne auch mit Emojis, wenn ihr jetzt da keine Texte schreiben wollt. Gibt es denn irgendwelche Fragen zu dem Kommunizierten hier oder ist erstmal alles verstanden? Okay. Also, ich glaube, die meisten dürften verstanden haben, dass Jerome Powell hier mehr als einmal klargemacht hat, dass das Wirtschaftswachstum, also die Wirtschaft der USA einfach resilient ist. Ja? Also diese starke Wirtschaft, das versuche ich euch dann auch nochmal gleich zu übersetzen, ist natürlich für die Fed auf der einen Seite ein gefundenes Fressen, zu sagen, okay, wenn es der Wirtschaft jetzt einfach so gut geht, ja, und das Wirtschaftswachstum jetzt weiterhin immer noch so über Erwartung anhält, ja, dann gibt uns das hier noch ein bisschen Spielraum mit der restriktiven Geldpolitik einfach weiterzumachen. Das betont er halt auch. Ja. Gleichzeitig sagt er natürlich auch, dass sie natürlich Fortschritte machen, was die Inflation und den Arbeitsmarkt angehen. Allerdings beschränken sich die Erfolge im Arbeitsmarktbereich eher auf den Lohnwachstum, auch wenn er das jetzt hier nicht so runtergespielt hat. Ich sage es jetzt einfach mal so. Fakt ist, und das betont er auch, die Arbeitslosenquote ist immer noch zu niedrig. Ja. Weiter sagt er hier, dass auch die Fed an ihrem Quantitative Tightening, also an dem Reduzieren des Balance Sheets, weiterhin festhalten wird und hat betont, dass die Fed bisher über 1 Trillion US-Dollar, ja, amerikanische Trillion, an Cash aus dem Balance Sheet entfernt haben. Ja. Also das ist unglaublich viel Geld. Ja, und jetzt, wenn der ein oder andere sich an der Stelle fragt, ja, warum sind denn die Aktien oder die Kryptomärkte so ausgetrocknet? Ja, also warum fehlt die Liquidität? Hier könnte unter Umständen auch eine Erklärung dafür sein. Ja. Also da ist bisher jetzt schon unglaublich viel Geld aus dem Balance Sheet im Grunde herausgeflossen. Ja, was bedeutet, dass Anleihen und so weiter eben abgestoßen werden, was auf der anderen Seite natürlich bedeutet, dass Geld aus dem Markt gezogen wird. Nicht besonders positiv, also wir brauchen ein liquides Marktumfeld und das haben wir gerade offensichtlich nicht. Und daraufhin sagt er direkt danach, ist die Frage, die sich die Komiteesmitglieder der FOMC stellen, ob die restriktive Geldpolitik, die sie jetzt fahren, immer noch restriktiv genug ist. Ja? Also ob das schon ausreichend restriktiv ist. Das hat er auch ein paar Mal betont. Das ist im Grunde die einzige Frage, die sie sich gerade stellen. Ja? Und diesbezüglich sind sie sich eben noch nicht sicher. Und also wenn wir Unsicherheit aus dem Markt rausbekommen wollen, dann ist diese Form der Formulierung Kommunikation nicht sonderlich hilfreich. Ja? Und deswegen bin ich da einfach noch ein bisschen zwiegespalten, ob ich mich jetzt darüber freuen sollte, dass die Fed hier eine Pause gemacht hat, denn mit dem ganzen Rückenwind, gerade was auf der einen Seite natürlich die starke Wirtschaft und immer noch der heiße Arbeitsmarkt, könnte jederzeit bedeuten, dass die Fed sagt, ey, wir haben hier einfach ganz viel Luft nach oben, also machen wir noch mal ein paar Zinserhöhungen. Ja. Und das wurde auch nicht verneint. Also da wurde auch gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Glaubt ihr denn, dass wir in den nächsten Monaten mit einer Reduzierung rechnen können und so weiter und so fort? Und hier war die Antwort, ja, wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, was im nächsten Monat passiert, sondern da war ganz klar die Betonung auf die Frage, ob das, was sie tun, schon restriktiv genug ist und ob sie schon am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt sind, um eben den Kampf gegen die Inflation weiterzuführen. Und das ist nicht besonders positiv aus meiner Warte aus, wenn ich sowas höre. Ja, dann können wir davon ausgehen, ey, da ist einfach noch nicht das Ende anbelangt, ja. Und er kommuniziert dann natürlich auch, ja, warum er denn jetzt eben davon ausgeht oder warum er sich jetzt, oder beziehungsweise die Komiteemitglieder entschieden haben, jetzt erstmal auf die Bremse zu treten, ja, und zumindest erstmal 2 Runden 0 zu fahren im Thema Zinserhöhungen. Liegt einfach schlichtweg daran, und das begründet er auch, und das hatte ich glaube ich, im einen oder anderen Stream oder Video auch kommuniziert, dass eben so fiskalpolitische Entscheidungen unglaublich lange brauchen, um in der Realwirtschaft anzukommen. Ja? Und weil auch hier eine Journalistin gefragt hat, ja, wie können Sie sich sicher sein, dass Sie jetzt nicht überpacen, ja, also nicht zu viel
nicht zu stark restriktiv sind in der Geldpolitik. Da war seine Antwort eben halt auch zu sagen, hey, wir fahren jetzt diese Nullrunden, um einfach auch der Wirtschaft Zeit zu geben, diese Maßnahmen, die 2022 ja losgingen, ja, mit einem rapiden Tempo, dass die jetzt auch einfach mal Fuß fassen können. Ja. So, und das ist der Grund, warum jetzt diese Nullrunden gefahren werden, einfach um zu gucken, wie jetzt die Auswirkungen der letzten Zinserhöhungen, allen voran, wie er es betont, aus 2022, wie die jetzt hier sich auswirken in der Realwirtschaft. Und da sagt er auch ganz klar, dass die Wirtschaft gerade einfach viel zu stark ist. Ja? Und ein weiterer Punkt, den ich sehr interessant fand, ist, dass sie eben ganz explizit darauf achten, dass ein abgeschwächteres Wirtschaftswachstum unter Erwartung, ja, unter Prognosen, ne, dass das auch nachhaltig stattfindet. Ja, und vor allem aber auch die Arbeitslosenquote in ein Pensum steigt, wo eben halt vielleicht auch eine Drosselung der restriktiven Geldpolitik auch gerechtfertigt ist. Und er begründet das, dass sie sich erst dann auf dieses Thema einlassen werden, wenn sie erkennen, dass die Inflation nachhaltig im Grunde ein Niveau erreicht hat, wo die Fed sagt, okay, jetzt werden wir wahrscheinlich nicht mehr mit großen Inflationssprüngen rechnen können. Aber an dem Punkt sind sie offensichtlich noch nicht. Und das ist eben auch kein Punkt, der Unsicherheit aus dem Markt rausnimmt, sondern da ist auch weiterhin dieser Faktor von, okay, keiner weiß im Grunde, wie lange diese Zinspolitik bzw. die Fiskalpolitik der Fed noch weiter andauern wird. Ja. So, eine Sache, die war auch super interessant. Das war so gegen Ende der Fragerunde. Und da war, die Frage weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber eine der Fragen, die dort gestellt wurden, die ist mir nicht mehr bekannt. Aber die Antwort, die Jerome Powell dort gegeben hat, die war sehr interessant. Und daran merkt man auch, dass sie auch versuchen, über diese Arbeitslosenquote das Geld aus dem Markt rauszubekommen. Die Antwort, die er gegeben hat, war, dass die Fed offensichtlich gerade Haushalte und kleine Betriebe unterschätzt haben, was das Geld auf ihrem persönlichen Balance Sheet angeht. Also da ist einfach noch zu viel Vermögen, ja, zu viel Rücklagen, die noch vorhanden sind und die dazu führen, dass natürlich Menschen noch in der Lage sind, Geld auszugeben. Und er begründet das weiterhin natürlich damit, dass als wir diese Pandemie-Zeit haben, ja, wo alles zu war, wo Menschen einfach gar nicht die Möglichkeit noch, das hatte ich schon mal erklärt, wo Menschen gar nicht die Möglichkeit hatten, Geld auszugeben. Ja? Und dieses Geld hat sich natürlich in dem Fall einfach angehäuft. Und die Fed hat offensichtlich unterschätzt, wie viel Geld sich dort auf der hohen Kante angesammelt hat. Ja? Und jetzt mit der Zeit, wo alles wieder sich normalisiert, zum Beispiel auch die Lieferketten, die er angesprochen hat, ja? Das war ja auch ein Stück weit ein Inflationstreiber, das hat sich jetzt normalisiert. Und die Menschen haben jetzt die Möglichkeit, ihr Geld auszugeben. Das tun sie jetzt offensichtlich auch gerade. Ja? Was natürlich auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass die Industrie bzw. Unternehmen die Produktion hochfahren, was wiederum auf der anderen Seite bedeutet, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften eben halt vorhanden ist. Ja? Also wir sehen, wir sind gerade, was das Thema Zinsen und das Ende der Fahnenstange, da sind wir noch nicht angekommen, bin ich der festen Überzeugung. Und ich hatte euch gerade in Zeiten der Unsicherheit, in der wir uns ja jetzt gerade aktuell befinden, hatte ich euch ja auch so meinen Gameplan so ein bisschen auch mitgegeben, das auch vor ein paar Monaten, glaube ich, schon kommuniziert, sogar vor einer ganzen Weile, ich glaube vor über einem halben Jahr oder so, wie ich mich in der Zeit jetzt 2023 aufstelle. Da gehen wir auch gleich darauf ein. Und hier nochmal am Ende, das würde ich jetzt vielleicht hier auch nochmal ganz kurz anschneiden, gerade das Thema im Nahen Osten, da gab es auch eine Frage dazu, aber das ist gerade noch nicht abzusehen. Ja? Gerade weil dort auch die Gefahr eines Ausbreiten dieses Konfliktes eben stattfinden kann die Fed hier auch noch gar nicht abschätzen, was das mit dem Ölpreis bedeutet. Ja? So, und er betont das auch, dass mit dem Beginn dieser Nahostkrise, die jetzt vor ein paar Tagen dort eben ihren Höhepunkt in Anführungsstrichen erlangt hat,
konnte er auch nicht beobachten, dass der Ölpreis eben in dem Maße signifikant gestiegen ist, ganz im Gegenteil. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn der Konflikt sich ausbreitet, das dürfen wir halt auch nicht vergessen, gerade in den ölproduzierenden Ländern ist der Nahe Osten natürlich ganz weit vorne mit dabei. Und ich bin mir sicher, dass die Fed das auch auf dem Schirm mit ein Stück weit haben wird. Wenn dort der Konflikt sich ausbreitet, wird das über kurz oder lang mit Sicherheit auch Auswirkungen auf den Ölpreis haben. Was wiederum auf der anderen Seite bedeutet, dass wenn der Ölpreis steigt, dass auch die Inflation steigen wird. Ja, weil die Produktionskosten steigen, ja, Menschen müssen mehr Geld für Sprit ausgeben, Heizkosten und so weiter. Ihr kennt das Spielchen. Also auch das ist ein Thema, was natürlich auf der anderen Seite ein Inflationstreiber ist. Ich glaube, dass das Wichtigste, was wir hier festhalten sollten, ist, dass die Fed selber noch sehr unsicher ist mit ihren Aktionen. Ja, sie wissen eben noch nicht, ob sie genug restriktiv unterwegs sind. Und wenn jemand sagt, ey, ich weiß noch gar nicht, ob ich genug restriktiv unterwegs bin, ja, dann impliziert das, dass derjenige gar nicht weiß, ob man da vielleicht noch eine Schippe drauflegen sollte. Ja? Und das ist eben genau diese Unsicherheit, die in dem Markt kommuniziert wird, die mir natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen Angst macht. Gerade was so Risikoassets angeht, ob es jetzt Aktien oder Kryptowährungen sind, ja, wir investieren ja nicht in Anleihen, obwohl das vielleicht hier jetzt an der Stelle gar nicht verkehrt wäre und das von einer ganzen Weile hätte man das schon machen können, aber das ist eben nicht mein Metier, deswegen. Aber Fakt ist, das ist kein gesunder Nährboden für Risikoassets. Das müssen wir hier einfach festhalten. Ja? Habt ihr von eurer Seite aus noch irgendwelche Fragen? Ansonsten würde ich dann gleich nochmal in den Chart gehen und euch hier nochmal ein paar Sachen zeigen, so wie ich mich verhalten habe. Denn ich glaube, dass es durchaus sein kann, ja, gerade zum Ende hin, wenn wir zum Winter hin, wir haben ja im Dezember jetzt nochmal einen Termin, wo die Zinsen angehoben oder wieder pausiert wird, wissen wir nicht. Aber wenn man sich die Projektion betrachtet, dann ist es durchaus im Rahmen des Möglichen, ja, dass 2023 noch eine Zinsanhebung folgen kann. Ja. In der Projektion, die letzten Monat ausgegeben worden ist, hat sich ein Großteil der Komiteemitglieder dafür ausgesprochen, dass noch 25 Basispunkte durchaus Luft nach oben ist. Ja. Also wie gesagt, wir sind hier noch absolut nicht auf sicherem Terrain und die Unsicherheit hat Jerome Powell hier an der Stelle auch nicht rausnehmen können. Er sagt natürlich hier, dass sie sich auf einem guten Weg befinden, ja, dass die Inflation auch reduziert werden konnte und dass auch da kleine Schritte gemacht werden. Auch der Arbeitsmarkt, da sieht man kleine Schritte. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es wird weiterhin betont, dass man eigentlich noch gar nicht weiß, ob man schon fertig ist mit seiner Arbeit hier. Und das ist nicht gut. Ja. Also zumindest finde ich das nicht gut, weil wenn das in mir eine Form von Unsicherheit auslöst, dann glaube ich, dürfte das bei dem Großteil der Marktteilnehmer auch so sein. Ja? Deswegen, also es bleibt abzuwarten. Jetzt, wir haben ja noch ein paar Arbeitsmarktdaten, die, glaube ich, morgen kommen, Arbeitslosenanträge, Neuanträge und die kann man sich nochmal reinziehen, aber auch die JOLs, die heute kommuniziert worden sind und bereitgestellt worden sind, die zeigen auch, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften einfach deutlich gestiegen ist, auch deutlich höher als die Prognose war. Also wie gesagt, es bleibt jetzt im Grunde abzuwarten und vielleicht kriegen wir noch mal ein bisschen Druck nach oben, ja, für unsere Jahresendrallye, aber ich glaube, wie in einem Bullenzyklus, ja, werden wir, glaube ich, also unsere Jahresendrallye werden wir, denke ich, nicht, dass wir einen schönen Pump sehen. Warum ich das auch aus charttechnischer Sicht glaube, das kann ich euch auch direkt einfach mal zeigen. So, gibt es denn von eurer Seite aus irgendwelche Fragen? Christoph Klein sagt, meiner Meinung nach hat er in dem Meeting versucht, stark zu wirken und hat überspielt, dass er weiß, dass die Rezession und der Crash kommen wird. Also, ich weiß nicht, ob du das anhand seiner Körpersprache gemacht hast. Er hat ja kommuniziert, dass erstmal eine Rezession, ja, er hat nicht gesagt, dass die Rezession vom Tisch ist, ja, aber er hat gesagt,
dass die Darstellung des Wirtschaftswachstums, also des BIP-Wachstums, alles andere als auf eine Rezession hindeutet. Ja? Also das muss man einfach mal festhalten. Und das ist genau der Punkt. Das hat er übrigens auch in dem letzten Live-Auftritt gesagt. Und da habe ich auch schon das Gefühl gehabt, der ist gerade in einer sehr starken Position, ja, weil eben im Grunde Rezession erstmal kein Thema ist. Ja, das sagt er auch. Zumindest in naher Zukunft ist das absolut kein Thema. Ja? Man muss sich nur die Zahlen angucken, das BIP-Wachstum angucken. Das schreit nicht nach Rezession. Ja? Das sagt er auch. Ja? Alles in naher Zukunft braucht man nicht damit rechnen, weil die Zahlen es einfach nicht sagen. Okay? Und genau diese Stärke der Wirtschaft ist natürlich für ihn auch positiv, denn er kann den Kampf gegen die Inflation weiterhin aufrechterhalten und ist noch der Heilsbringer, der die Rezession abgewendet hat. Also jetzt von einem Crash zu reden, beziehungsweise von einer kommenden Rezession an diesem Punkt ist erstmal, glaube ich, nicht so gut, denn er hat genau das Gegenteil hier kommuniziert. Ja? So. Michael Herr sagt, denke, die Zeit zum Einkaufen kommt noch. Ich denke auch, ja, also die Rezessionsprojektion, wir können es ja mal hier, ich mache euch das mal ganz kurz, das Projektionsmaterial. So. Wenn wir uns das Projektionsmaterial anschauen, das zeige ich euch jetzt hier einmal ganz kurz. Change in GDP, also BIP-Wachstum. So. Wir nehmen einfach mal den Durchschnitt hier, ja. Also wir sehen, dass ein BIP-Wachstum, das war im September, war das hier prognostiziert. Für 2023 haben wir hier ein BIP von 2,1. Ja? Und 2024 wird erst davon ausgegangen, dass Quartal über Quartal das BIP sich eher senken wird. Ja? So, also ich gehe stark davon aus, dass wir eher 2024 mit einer Rezession rechnen sollten. Wann genau, das kann ich euch an der Stelle nicht sagen. Ich habe hier meine Indikatoren. Das wird aber auch nicht auf den Tag und auf den Punkt genau. Ja? Deswegen bewegt man sich immer in einer Range, wo man seine Handlungen vollführt und muss dann einfach plus minus null ein paar Tage oder Wochen mit hinzurechnen. Ja? Aber deswegen, also 2024 ist eher so das Jahr, wo ja, die Fed mit einer Rezession rechnet. Ja? So, also viel Hoffnung hat er jetzt hier gerade für den Aktien- und Kryptomarkt hat er hier nicht abgeliefert, war aber auch abzusehen, weil auch ein starker Aktienmarkt ist natürlich für Jerome Powell auch nicht positiv. Ja? Jetzt stellt euch vor, die Haushalte haben jetzt auch noch die Möglichkeit, am Aktienmarkt zu spekulieren und Geld zu verdienen. Ja? Das wird auch nicht unbedingt dazu führen, dass das Geld aus dem System herausgenommen wird, sondern es würde eher wahrscheinlich wieder Geld ins System hineinspülen und das will er natürlich auch nicht. Also würde er sich an der Stelle wahrscheinlich für die nächsten Pressekonferenzen sehr distanziert und sehr reduziert auch ausdrücken, um da nicht einfach zu viel Euphorie auch nach außen hin zu kommunizieren. Das ist hier meine Meinung, so würde ich es wahrscheinlich auch machen, wenn ich im beiläufigen Satz nebenan noch sage, wir haben einfach unterschätzt, dass die Menschen zu viel Geld noch auf der hohen Kante haben. Ja? Also man muss halt auch ein bisschen so zwischen den Zeilen lesen und genau das ist hier der Punkt. Jerome Powell möchte, dass die Leute eben halt nicht mehr in der Lage sind, Geld auszugeben oder zumindest den Konsum in dem Fall drastisch reduzieren müssen. Ja? Also, ja. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gibt es von eurer Seite aus irgendwas, was ihr hier noch mit beisteuern wollt? Irgendwas, was ich übersehen habe? Ansonsten würde ich mich jetzt in den Chart wagen und würde euch einfach mal zeigen, wie
wie ich das vor ein paar Monaten schon für mich gesehen habe und mich dementsprechend auch verhalten habe. Ich zeige euch das gerne einfach mal anhand des S&P 500. Dazu gehen wir mal wieder in die Daily-Ansicht. So, ich würde mich freuen, wenn ihr alle noch einmal den Like-Button drückt. Ja, und wer noch nicht abonniert hat, macht das bitte gerne nochmal, holt das nach. Das würde den Kanal natürlich ein bisschen supporten und den Support nach der langen Pause, den brauche ich natürlich auch. Ja. Deswegen danke an alle, die jetzt da sind und auch bis zum Ende sich dieses Schauspiel mit mir zusammen gegeben haben. Ja. So, also, ich hatte vor einer ganzen Weile, vielleicht ist der ein oder andere dabei, der das Ganze hier auch mitbekommen hat, als ich das kommuniziert habe. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, dass ich hier bei 4.545 eine gestrichelte Linie eingezeichnet habe. Ja. So. Diese gestrichelte Linie, die stellte nach diesem Abwärtstrend das 0,785er Fibonacci-Extensionslevel dar. Und ich hatte im Zuge dessen hatte ich eben halt kommuniziert, dass das ist ein wichtiges Extensionslevel, wenn wir jetzt halt so einen enormen Downtrend hatten, ja, den sehen wir hier, und dann eben in eine Aufwärtsbewegung gehen und wir jetzt die übergeordnete Abwärtsbewegung nehmen und da eben das Fibonacci-Tool ansetzen, dann ist eben das 0,786er Extensionslevel ein sehr, sehr wichtiges Level, weil oftmals dort eine Aufwärtsbewegung zum Ende kommt. Und da hatte ich kommuniziert, dass ich hier auf dem Weg nach oben bis hin zur gestrichelten Linie anfangen werde, aus meinem Portfolio Gewinne zu realisieren. Und wir können hier sehr gut erkennen, dass dieses Extensionslevel hier offensichtlich eine heiße Marke war, ja, wo der Markt eben genauso gedacht hat wie ich. Und dann ging eben der Abverkauf los. Ja. So, und an der Stelle muss man halt auch ganz klar sagen, mit der Unsicherheit, die jetzt hier immer noch kommunikativerweise durch die Fed hinausgetragen worden ist, muss man jetzt einfach abwarten, ob wir hier aus diesem Abwärtstrend herausbrechen können. Und das sieht eben in dem Fall nicht so aus. Wir sind gerade an einer sehr, sehr wichtigen Zone. Ja, ihr seht hier, das ist alles noch so, wie ich es vor etlicher Zeit eingetragen habe. Ja, und das ist alles offensichtlich valide. Ja, denn wir sehen hier, dass die Tagesresistance, ja, das ist eine Daily Resistance, die absolute Gewichtung hat, ja, die sehr viel Wert auch hatte, ja, obwohl das jetzt keine Resistance, sondern der Support, das hatte ich nicht umgestellt, ja, weil wir die ganze Zeit von unten kamen, aber das werde ich noch umstellen. Also es ist der Daily Support, ja, ein Major Support, der hier halten muss, okay? So, und ihr seht, dass wir hier wirklich auf den Punkt den unteren Teil dieses Support-Bereiches angetestet haben. Und jetzt ist die Frage, ob das hier wirklich halten konnte. Und wir sehen, dass die letzten Bewegungen hier nicht mit sonderlich viel Volumen stattfanden. Also da muss ein bisschen mehr Volumen passieren. Und wenn wir jetzt hier nachhaltig über diesen Bereich schließen können, ja, und wir nochmal hier einen Test bekommen, und diese gestrichelte Linie ist hier in dem Fall der 2-Stunden-Support. Ja, ihr seht, dass ich verschiedene Bereiche hier eintrage. Der 2-Stunden-Support, der kann dann von mir aus auch gerne einmal von oben kommend angetestet werden. Und dann brauchen wir halt einfach ein bisschen Power, um aus dieser Abwärtsbewegung hier rausschießen zu können. Und dann ist natürlich auf der anderen Seite die Frage, wenn der Kurs des S&P 500 sich hier nach oben bewegend in das letzte High bewegen kann, ja, in das, ich nenne es jetzt mal All-Time-High aus diesem Swing. Wenn er sich dahin bewegen kann, dann ist die nächste Gefahr, ob wir jetzt hier nicht freudeschreiend in die Kettensäge laufen in Form eines Doppeltops. Ja. Das ist einfach jetzt hier noch sehr unsicher. Also ich habe hier einen Teil meiner Gewinne auf dem Weg nach oben hier in dem Bereich auch mitgenommen, ganz ehrlicherweise, in meinem Portfolio, in meinem Long-Portfolio. Ja, einfach Gewinne gesichert. Das bedeutet nicht, dass ich Positionen komplett liquidiert habe, weil ich sehr langfristig ausgelegt bin. Aber mit der weiterhin bestehenden Unsicherheit, die immer noch vorherrscht, ja, die auch Jerome Powell hier in der Pressekonferenz nicht ausgemerzt hat, ist mir das hier einfach alles zu heiß und zu heikel. Und bisher bin ich mit meiner Annahme offensichtlich sehr richtig unterwegs gewesen. Jetzt müssen wir einfach gucken, was ich hier nicht sehen möchte. Und das sage ich hier auch.
Wenn jetzt hier schon wieder der Gegendruck losgeht, ja, also hier in dem Bereich, ich hoffe, ihr könnt das ganz gut sehen. So, wenn der Gegendruck jetzt hier losgeht und wir sehen hier sowas, ja, dann würde ich an der Stelle sagen, sollten wir uns bereit machen, dass wir hier noch tiefere Kurse im S&P 500 sehen, respektive natürlich auch tiefere Kurse in anderen Aktien, die hier vielleicht im S&P 500 vorhanden sind. Und natürlich in dem Fall, wenn der S&P schon hier gut nachgibt, dann brauchen wir die ganzen Small- und Mid-Caps-Indizes, die werden da stärker abrauschen. Ja? Also das gilt jetzt hier einfach an der Stelle zu beobachten. Ich werde auch, wenn ich wieder öfter Videos und Streams mache, werde ich das hier wieder öfter mit reinnehmen, damit ihr hier auch schneller ein Bild dafür bekommt, wo befinden wir uns gerade. Jetzt aktuell befinden wir uns gerade, hier haben wir den unteren Bereich dieses Trendkanals angetestet, ja, schön drüber geschlossen. Wir haben jetzt 3 grüne Kerzen, 3 Tageskerzen in Folge grün. Das gibt mir jetzt erstmal zumindest aus Trading-Sicht, charttechnischer Sicht, ist das erstmal ein gutes Zeichen, ja. Also Kraft, hier oben den Bereich anzutesten, ist durchaus vorhanden. Aber das bringt ja alles nichts, wenn wir nicht aus diesem Kanal rauskommen. Das heißt also, ein Ausbruch aus diesem Kanal muss stattfinden, der mit Schmack ist. Ja, und dann darf gerne der Support-Bereich hier gerne von oben angetestet werden, um eben einen neuen Aufwärtstrend hier zumindest erstmal einzuleiten. Offensichtlich sind wir hier gerade in den letzten Wochen in einen Abwärtstrend gewechselt und das seht ihr, wenn ihr meine Charttechnik-Videos angeguckt habt. Ich kann es euch nur empfehlen, dass ihr euch die vielleicht auch mal anguckt. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie Kurse vorhersagen soll, ja, oder sonst irgendwas, aber es ist immer schön zu wissen, wie man erkennen kann, in welcher Trendfolge wir uns gerade befinden. Und hier sehen wir zumindest gerade in der Mikrosicht, dass wir uns in einem validen, muss man dazu leider sagen, validen Abwärtstrend befinden. Ja? Ein Abwärtstrend zeichnet sich dadurch aus, dass wir tiefere Tiefs und tiefere Hochs haben. Und das ist hier offensichtlich gegeben. Wir haben hier, hier und hier die tieferen Tiefs. Hier und jetzt mal gucken, werden wir offensichtlich, wenn wir hier den Bereich antesten, auch nochmal ein tieferes Hoch bekommen, was nicht positiv ist. Okay, also Vorsicht beim Einkaufen, nur weil wir jetzt gerade ein paar Tage grüne Kerzen hatten. Okay, also beobachtet das bitte. Und ich bin weiterhin eher noch mit meinem Cash an der Seitenlinie und habe hier meinen Cash-Bestand noch ein bisschen erhöht mit dem Liquidieren. Also nicht liquidieren, mit dem Reduzieren meiner Position. Wenn man so will, dann habe ich bei mir auch ein Quantitative Tightening gemacht, ja, also mein Balance Sheet ein bisschen reduziert an Aktienpositionen oder beziehungsweise die Größen reduziert, um Cash beiseite zu haben. Ja. Und wenn Interesse besteht, kann ich nochmal ein Video darüber machen, wie ich für mich, und schreibt das gerne im Anschluss des Streams, wenn ihr euch das wünscht, schreibt gerne in den kurz und knapp in die Kommentare, dass ihr euch ein Video darüber wünscht, wie ich für mich herauskristallisiere, ob wir uns langsam in eine Rezession bewegen oder nicht. Ja, und wann es sinnvoll ist, wann der Peak erreicht ist, wann man einkaufen kann, wann man nicht einkaufen sollte und so weiter. Dass ich da mal ein Video darüber mache, wie ich das für mich identifiziere. Schreibt das dann gerne im Anschluss direkt in die Kommentare. Vergesst das nicht, wenn ihr Bock darauf habt, dass ich mal so ein Video mache. Ja, also alles in allem, was soll ich sagen, Chart sieht nicht schön aus, die Kommunikation war nicht schön. Jetzt bleibt abzuwarten, ob wir vielleicht noch ein Wunder erleben oder nicht. Gibt es von eurer Seite aus irgendeine Frage, die ihr jetzt noch in meine Richtung stellen wollt, vielleicht in Bezug auf den Chart oder auf das Gesagte? Oder vielleicht irgendwas beitragen wollt, macht es gerne hier jetzt einmal in den Chat. Wenn nicht, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt noch alle einmal kollektiv liked. Abonniert bitte einmal gerne den Kanal, guckt auch gerne einmal in meiner Beschreibung nach. Da ist der Link zu meiner neuen Homepage, an der ich immer noch tatkräftig händeringend arbeite, weil ich das in Eigenregie mache. Guckt da gerne mal rein. Lasst mir gerne auch hier im Kommentar einmal ein Feedback zu der Seite da. Und falls keine Fragen mehr sind, wir sehen uns an der Stelle beim nächsten Video. Ich gebe jetzt einmal den Chat frei für eure Emotionen, ja, für eure Emojis, für Affe, Gorilla, für Cash, für irgendwas. Haut jetzt einmal den Chat nochmal voll als Abschied und wir sagen, wir sehen uns im nächsten Video, würde ich einfach an der Stelle sagen, oder im nächsten Livestream, ihr Lieben. Fühlt euch gedrückt
Und haltet die Ohren steif. Der Markt ist einfach eklig und macht gerade aktuell, gerade wenn man Long-Investor ist, relativ wenig Spaß. Aber man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, dass so ein schlechtes Marktumfeld, ja, für Investoren, die langfristig ausgelegt sind, natürlich eine Goldgrube sind. Ja? Also hier ist das Stichwort akkumulieren. Wenn ihr euch Videos wünscht, ja, dann schreibt sie bitte in den Kommentaren und Themen auch, die ihr euch wünscht. Und liked den gerne auch unterhalb der gemachten Kommentare und dann sehe ich, wo halt die meiste Nachfrage ist. Ja, in diesem Sinne, Freunde, fühlt euch gedrückt. Ich werde jetzt auch ein bisschen was essen und hoffe, ja, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, euer Mika. Ciao, ciao.